Okay, welcome to the lecture on modern dynamical systems. And last time, finally, we started to study dynamical systems as they are, because our first lectures were dedicated more to the introduction to some geometrical objects. And we started to deal with the geodesic flow on surfaces. And I will briefly recall you what do we know about such an object. So, hope you remember the definition. We know that the geodesic flow preserves the measure, and this nice measure was called Liouville measure. And then we proved that the geodesic flow is anosov. Maybe I will recall you the statement of this theorem, because we're going to use it in the next constructions. So that's from the previous time. We check that the geodesic flow is anosov. What does it mean? We found smooth phi invariant decomposition of the tangent bundle to Sm. Namely, there are three components. E0, 0 was upstairs, E1, E plus, and E minus. It was a direct sum, so they did not have non-trivial intersection, and each had a special sense. So E0 was the person that was responsible for the orbits of the flow themselves, so the integral curves of E0 are orbits of geodesic flow. Then E plus and E minus, they were stable and unstable, and their integral curves are called stable and unstable manifolds. Are the unit normal? We did not discuss anything new. I'm just recalling the theorem we studied last time. Vector fields. So they were called, these manifolds are W plus and the W minus. And we discussed that they are orthogonal to the orbits of our flow. And finally, we discussed what is their difference, why there are two different parts, why one is stable and why one is unstable, because there was a positive constant. And the constant was such that we could take any pair x1, x2 of the points. That would belong to the same leaf of W plus or W minus.
And we were able to estimate the distance between the images of these points under the action of our flow. Namely, we knew that this distance goes down if we live on the stable part. And so we have some kind of convergence, and we have divergence if we live on unstable part. The inequality is always the same, both for stable and unstable, but the time goes in different directions. It goes to the future for the stable part and to the past in unstable part, to reflect their kind of opposite nature somehow. So that's what we discussed last time. And then we proved successfully the fact that, so then I announced 3 statements, let's say like this. The first was having even a personal name. It was called Anosov-Closin lemma. And we did not prove it yet. That's what we are going to do more or less now. So we wanted to say that if there was a point that basically goes back to the same neighborhood from which it departed, then there should be a real periodic point nearby, and we even can take under control the return time. That was this statement. So we took a point, and we knew that the distance after some fixed time between this point and its image is smaller than some given epsilon. Then we knew that there exists a point that is not far from our point, which is a literary periodic point, and first we can even measure the distance between them and control the return time with respect to the time that we took to come back to the same neighborhood, not necessarily to the same point. And additionally, there was a second statement as well that we discussed less. It was the fact that for all intermediate values of the time and for some other constant C prime, we could say that the distance between the trajectories of this cool point, which is a periodic one, and our original point at any moment, we could estimate by C prime epsilon E in minus mean T capital minus T. So we have not proved it, but we already applied it at the last lecture. So we applied it to prove the second statement, and this statement was about topological transitivity. Namely, we knew that we consider a surface that can be seen as a result of the factorization of hyperbolic upper half plane with respect to some Fuchsian group. And since, so this is a Fuchsian group, our surface was such that its volume was finite. The area of it was finite. So if we knew these two things, then we knew that the geodesic flow, phi t, necessarily has a dense orbit. This was our second statement, and we worked a lot last time. I just recall you, we worked a lot to understand how we can restate this statement about the existence of the dense orbit, did some abstract ergodic theory a little bit, and then using this knowledge, we applied the Anosov-Closin lemma to prove this theorem too. And we stated also theorem 3, we have not proved it yet.
This theorem 3 was much more powerful with respect to the theorem 2. Namely, we claimed that geodesic flow is not just topologically transitive, but it's ergodic. So we will measure d mu phi on Sm is ergodic under the geodesic flow. What does it mean to be ergodic in particular? It means that all the invariant sets should be of 0 or a full measure. So in particular, it means that typical orbit is not supposed to be finite. Because if it's a closed orbit, then you can put, it gives you an invariant set, right? The closed orbit. So all these type of sets should be either of the full measure, but we know that we have a dense orbit and so on. Either they should be of 0 measure. So morally, from this, we know that typically we do have minimal orbits. We do have everywhere dense orbits. So minimality is kind of a better description. So this is basically our goal. What we want to get, because you remember at the first lecture we announced some program. So that's what we want to arrive to. And our goal for today's lecture is to prove this theorem 1 and theorem 3, because theorem 2 we already understood at the previous lecture. If we will have enough time, we will dedicate the rest of the lecture to the symbolic presentation of the geodesic flow, because there is also a way to study it as a symbolic dynamical system, some shift and so on. If we will not have enough time, then we leave it for the next lecture. And today, but more important for us is to fill these ergodic gaps first. So let me try to prove first Anosov-Closin lemma, and then we will study this ergodic statement. The ergodic statement proof will be based on so-called the Hopf argument. And it's a very classical approach in hyperbolic dynamics. It was invented by Hopf exactly in the context we are discussing here. But then it was generalized by Anosov and other people to much more abstract dynamical systems. So it's important to follow it somehow. So first, let us study the Anosov-Closin lemma and try to understand why it should be the case. We will need some notations that we will use. So the boring part is to introduce them. We take a point, and we consider a stable manifold that passes through this point. So it's a stable manifold containing X. Now, dx plus, this will be the set of points of this leaf of stable manifold, exactly the leaf that passes through X. I will draw a picture in a moment, but just first to understand what do we mean. So we look here, and we say that we want to consider the neighborhood of X in a sense of the points of the leaf. Clear what I mean? So they are points that are not far from X, that are not far from X in a sense of living in this stable part. Then we consider a similar way unstable manifold, now going through some point W. And we consider its neighbors.
in the same sense. So now we can consider Sx formed by the points that are close to x in both given senses. So we say that there is such z that z lives in d minus w for some w that comes from d plus x. So it's a submanifold of dimension 2. It's clear what I mean. So we consider x. Пробую нарисовать. Значит, we have point x. We have a leaf of a stable manifold going through x. This is w plus x. Now we consider points that are not far from this x. And now we consider this unstable manifold passing through all the points that are not far from x, and we restrict them to some kind of a square. So this is a neighborhood of x in the sense of the stable and unstable manifolds. And if we take this delta 0 small enough, then we can say that it will be transversal to the orbit of our flow. If we consider small neighborhoods, we can provide it. So delta 0 is small enough. So Sx is transversal to the orbits of phi t. So now what can we say? We can, using this local picture, we can give a local parameterization of the whole space Sm. Because it's enough to fix the coordinates on the stable and unstable parts. And then we also need to know the distance on the orbit of the flow that goes through x. So we will have some kind of triple TUV, and U here will be responsible for the distance on the stable leaf, V for the distance on unstable leaf, and the T for the distance on the trajectory of the flow itself. Okay, so now let us try to to apply what is written here, basically, to prove our statements. So maybe I can erase the statement itself. I want to preserve these formulas because I will use them. Ну, это значит, что она находится в общем положении просто, что орбита там не оказывается, ну, не ложится на эти... Ну да, нет касания никакого. То есть в самом общем положении максимально. Так, давайте мы теперь попробуем. Что достаточно маленькая, чтобы вот никак с орбитой не взаимодействовать. Ну да, да, да. Okay, so we take x from... So these were notations, and now we start the proof. So we take x from Sx as defined here with some given delta 0. We fix this delta 0. Then we claim that there exists T0. T0 can be evaluated as C1 epsilon for some positive constant C1. And what do we want from this T0? So before I proceed, just a general idea. Of course, you remember the definition of the geodesic flow. Geodesic flow on surface itself is not so easy to control. But we know very well how the geodesic flow works upstairs at the hyperbolic plane.
because there it's just some matrix action, so we can compute everything and control everything much easier. So in the proof, we are going to switch between the geodesic flow on the surface and its cover, its universal cover that acts on the hyperbolic plane, because it will be much simpler for us. In particular, we say that for some gamma from gamma here is this group that we use to define the surface, this Fuchsian group. So we know that phi, this is a geodesic flow on the cover. T plus T0 Sx contains d gamma x. And then we consider the map that is constructed as d gamma minus 1 phi waved t plus T0. What does it give us? Let's think. We want to, why do we use this d gamma? We want to project back. So this guy acts on the cover. Now this gamma is an element that we use to go back to our surface, right? Because the surface is the result of the factorization of upper half plane with respect to the action of this group, right? So we say that this person will then be acting on Sx and goes back to Sx. Because with this guy, we went upstairs, did something, and then went back with our ladder here. So what do we know about this d gamma? Gamma itself is an element of the Fuchsian group of the subgroup of PSL to R. So we know that this d gamma, as we define it, is an isometry. So we have no doubts that this d gamma is an isometry. Because all the discrete subgroups we deal with, they appear as the subgroups of the group of the isometry of the upper half plane. So why do we care? Then we know that this, if this condition was satisfied, that was the one that I erased, that x went back itself under the action of the original flow phi, then we know that dx phi of x, where this, instead of the original flow, we take this person, this should be also smaller than C1 epsilon. Повторите, пожалуйста, что четвертая строчка означает. Так, ну, мы поднялись на уровень, значит, на гиперболическую плоскость и посмотрели, куда тогда должна перейти под действием геодезического потока нашего уже на гиперболической плоскости, вот эта вот окрестность, как мы ее определили. Мы, значит, ее подняли и посмотрели, куда она переходит, и убедились, что для какого-то гамма, значит, она должна содержать вот этот элемент. Я сейчас картинку нарисую, может быть, чуть проще воспринять. Что означает запись Ну, мы рассматриваем, как мы с вами обсуждали, что у нас есть отображение. Помните, когда мы поток определяли, мы определяли отображение и потом брали у него дифференциал. То есть у нас было вот это отображение фи с волной. Оно было, значит, in one-to-one correspondence with GAT, where AT was ET0, 0, 0 и T. И потом мы должны были уметь спроецировать этот, который был на верхней полуплоскости, на саму плоскость. То есть это гамма в точке, которая в проекции. Да. So now what I want to say is that I will try to draw a picture also. So there is a z that belongs to dx minus.
such that phi of z should take it to dx plus. Давайте я изображу вот здесь, наверное, попробуем. Значит, у нас есть наша точка x. So we have this x, and we have dx minus. Then we have d plus f at x. Значит, есть x и есть образ ее при действии вот этой построенного нами отображения. Да? Вот мы его сюда. Фи от x. И теперь мы проводим, короче, через саму x наши эти стабильные, нестабильные. И мы проводим то же самое через фи от x. Значит, что у нас получается? Значит, вот у нас x. Дальше есть фи от x. Дальше, значит, у нас получается, что есть d minus of phi of x, d minus of x. Then there should be an intersection of d plus phi of x. This is d plus d plus of x, sorry. D plus of x should intersect somewhere with d minus phi of x. And this point where we get this intersection will be the image of some point. So we have phi of z here. And we want that phi of z leaves of d plus x. And now we apply this property that I did not want to erase exactly. And we could say that dw minus of z of x, the distance between these 2 points, cannot exceed some constant on epsilon on e in the power minus t for some constant. So we continue the same procedure, and now we take x1 here. x1 is whom? It's the intersection. Z is this point. It's some point that went here under the action of phi. So then there should be an x1 that lives at the intersection, exactly because of transversality, they all should intersect. So they should be x1 that belongs to d minus phi of z intersected with d plus z. And again, what do we know about this x1? We want that phi of x1 belongs to d plus phi of z, and dw plus phi of x1 phi of z is estimated by some constant epsilon e minus t for some c3. So finally, what do we see? We see that the distance between this x and x1 is completely under control. So this distance we can control, and it will be due to the multiple application of this statement C from the Anosov theorem, Anosov property. We get that the distance between x1 phi of x1 is smaller than some constant epsilon e minus t. So why it's better than what we had for x itself? You remember we had that the distance between x and the image of x was just smaller than epsilon. And now we constructed a point x1 which is not far from x, it still belongs to the neighborhood. But this distance already is estimated by some unknown constant epsilon and e in the power minus t. So the idea, how can we get a fixed point? Basically, what do we want to prove? We want to construct a fixed point. So we need to do something in the style of Brouwer theorem. So morally, the idea is, of course, always the same in this situation, exactly as you showed. We need to make the distance smaller between the point and its image, smaller and smaller in each iteration. So we did it for x1. Now we can continue and repeat the whole procedure for some point x2. And we get x2, and the distance becomes even smaller. We will have e in the power minus 2t, and so on. So we will have some iterative process, and we're going to find
a fixed point that goes directly there. The only delicate point is that, formally speaking, we did it not for the original flow, but for this guy that we constructed by going back and forth, upstairs and downstairs. So we get this as a result of this iterative process. So we iterated, and we get this statement. Now, we can say that since this is true, we can write that, what was this map we used? We have d gamma minus 1, phi wave, blah, blah. So we can say that d gamma minus 1 phi wave of x0 is exactly x0. So we can say that d gamma x0 can be seen as some phi t prime x0 for some t prime whose distance from t is under control. Because that's what we had here. It follows from this statement. So we can say that this was under control. So then we have that the distance between x and x0 is smaller than some constant on epsilon. By construction, of course, S0 belongs to Sx, because we never left Sx when we were doing our manipulations. And so we can take W from the dx plus, be a point. It's a point such that x0 in dw minus. Therefore, we can say that for some constant c3, dw plus between x and w is smaller than c3 epsilon, and dw minus between x0 now and w is smaller than c3 epsilon. And for the same reason, we can say that we can estimate the distance between phi tx, phi t prime x0, and again we can estimate it with some constant on epsilon. So finally we will conclude that from all these things it follows that dw plus phi tx, phi tw is smaller than some constant on epsilon, and the same for minus phi tw, phi tx0. It's smaller than some constant on epsilon. Now it's enough to apply this. So what we are doing now, is it clear? Or probably not, right? So from what I told you, the point A, we had two statements in our theorem. First statement was about the existence of a periodic point. And this point we constructed using the iterative process. Then we also claimed that the orbits of this point and of the original point don't go too far away from each other. So this we need to control, but again it will follow from the estimations provided by this point C. Because how do we do it? We first check that this point belongs to this neighborhood Sx. It follows from our construction, because all these x, x1, x2, they will always be inside of this set Sx. And then we say that we can always estimate the distances using this kind of observations, and then we apply this statement. We can say that d plus that is responsible for this distance can be replaced by some c5 epsilon e minus t, and the same for w minus, but instead of e minus t, we will get e in the power t capital minus t, because we go to the past and to the future. So maybe I can erase now finally this estimation. Можно еще раз про то, какую получается вот это вот штрих, какую именно последовательность? Сейчас мы еще раз восстановим. Давайте я нацарапаю эту последнюю оценку и еще раз повторю.
Значит, смотрите, нам надо доказать два утверждения. Первое утверждение, которое мы хотим, это про существование этой неподвижной точки. Значит, мы начинаем свое рассуждение следующим образом. Мы рассматриваем точку x и проводим через нее вот эти, у нас есть d плюс и d минус. Дальше мы действуем на эту x потоком. И мы знаем, что мы получаем какую-то точку φ от x, и эта точка должна быть не очень далеко от x. Такое было начальное условие. Начальное условие, строго говоря, было про вот этот φ, который был геодезический поток на поверхности, но мы его немножко перестроили, но это не страшно, потому что это просто изометрия, это ни на что не влияет. Хорошо, значит, у нас где-то живет φ от x, через нее тогда тоже должны эти всякие слои проходить. Тогда мы говорим, что должна быть некая точка, такая, что ее образ под действием нашего вот этого потока должен попасть на d плюс и на пересечение d плюс x и вот этого с плюсом и той с минусом, которая проходит через φ от x. Они все там трансверсальны, им положено пересечься. Будет некая такая точка. Ее назвали точкой z. Она должна существовать и вот сюда переходить. Тогда, сказали мы, через эту z тоже можно провести стабильный слой. И этот стабильный слой должен пересечь нестабильный слой, который проходил через φ от x. И мы назовем точку их пересечения x1. И дальше для этой x1 мы стали пытаться понять, какое же будет расстояние между ней и ее образом, где она должна будет оказаться. Мы использовали каждый раз вот эту вот оценку из теоремы Аносова при каждом переходе. И у нас получилось, что расстояние между x1 и ее образом, оно должно уже теперь, это быть какой-то эпсилон, там на константу, константа другая, но это никого не интересует, умноженный на e в степени минус t. Вопрос про это самое минус t, которое не то же самое t, которое изначало. Это то самое t, которое отвечало за то, что мы попали в окрестность. Вот то большое t, которое было в условии теоремы, чтобы мы попали в окрестность. Хорошо. А откуда так просто... Откуда взялось это? Ну, дальше, значит, смотрите, мы делаем... Вот у вас есть точка. Теперь вы уже забыли про точку x и смотрите на новую точку. И вы знаете, что за время, которое не превосходит вот этого t большого, ее образ попадет на расстояние от нее вот на такое расстояние. И дальше вы к ней опять применяете всю эту науку, и у вас тогда будет следующая точка, которая уже здесь будет минус 2t. Вот. Ну и тем самым у вас получается, что каждый раз образ новой построенной точки от этой новой построенной точки отходит на все меньшее и меньшее расстояние, и эта последовательность обязана сойтись. Поэтому найдется вот такая x0. При этом, в силу того, как мы все это выстраивали, видите, мы тут жили все время на d плюс x, там d минус. Вот. Мы можем контролировать, что мы не вываливаемся за пределы вот этой вот окрестности s от x, которую мы определили, когда обозначение вводили. Поэтому слишком далеко предел уйти тоже не может, он тоже должен там жить внутри. И из этого, значит, вот утверждение о том, что она, вообще говоря, будет периодической, следует. Дальше есть еще у нас утверждение в наборе. Было утверждение про то, что период ее мы можем контролировать, то есть за сколько времени мы опять должны будем в нее вернуться. Но это все следует из той конструкции, которую мы рассматриваем. И было второе утверждение, более хитрое, о том, что орбиты нашей исходной точки x и вот этой замечательной точки x0 на протяжении всего вот этого времени, которое мы путешествовали, прежде чем x0 вернулась в себя, эти орбиты не слишком расходятся. У нас там в условии теоремы были такие оценки. И вот, чтобы их доказать, мы должны были немножко поработать. Нам нужно было как-то научиться между ними мерить расстояние. Напрямую мы не умеем такое делать, но зато мы можем применить опять похожую логику на то, что нарисовано там. Мы можем найти такую точку W,
чтобы x0 попадало на, вот ту, которую мы построим в пределе, попадала на горизонтальный, ну, вот этот нестабильный лист, проходящий через саму эту W. А W, чтобы сидела при этом на dx+. То есть мы через x провели dx+, где-то вот там вот по результате построения оказалась эта точка x0, не знаю где, вот, но через нее проходит какая-то горизонтальная, ну, через нее проходит вот этот вот лист нестабильного слоения. И он должен где-то пересечься с листом dx+. И мы туда посадим точку W и скажем, что это W, она сидит на dx+, и при этом x0 попадает на dw-. Окей? Вот. Также это примерно та же логика, как мы строили эту z и потом x1. Тогда про эти точки мы могли много всего рассказать, если мы туда смогли их усадить. Мы тогда, соответственно, можем померить расстояние между φtx и φtw. Вот они. При этом потому что они сидят, получается, w сидит на dx+, мы применили это φt, и значит мы по вот этой теореме можем оценить расстояние между ними. Ну, по оценке, которая была в теореме Аносова. Они, получается, сидели на одном листе, вы к ним применили φt. Значит, вы знаете там вот такую оценку. И мы ее тут написали. Вот она. При этом эти друзья W и x0 сидели на одном горизонтальном листе. Значит, ну, горизонтальный в смысле нестабильный, вертикальный стабильный, горизонтальный нестабильный. Значит, к ним опять можно было эту же оценку применить. Правильно? Мы ее применили, получили опять какую-то оценку здесь. Теперь после этого мы говорим, что тогда для всех t, которые были в промежутке, мы вначале применили ее для t большого, а потом сказали, что для всех t, которые были в промежутке между нулем и t большим, мы могли сделать то же самое. И просто тут будет дописываться e в степени минус t там, и e в степени t минус t. Ну вот мы это все собрали, и получилось у нас, что для всех промежуточных мы могли померить расстояние от φtx0 до φtw, от φtw до φtx. Значит, мы между φtx0 и φtx тоже получаем оценку на расстояние. Вот, то есть это утверждение является прямым следствием того, что мы доказали в прошлый раз, когда обсуждали утверждение Аносова. Okay, great. So now it's time to switch to the ergodicity statement, and it will require some work because we have, maybe some of us know ergodic theory, but not all of us probably. So I will make some kind of recall, and within a couple of weeks one of the students agreed to give a talk about Birkhoff ergodic theory. So you will learn more about the tools we are going to use. So, first, some basic facts on ergodic theory. We start with probability space. And we have a measure preserving transformation. I recall you that to be measure preserving means that the measure of the preimage coincides with the measure of the set itself.
for any measurable set. And we define T invariant measure, so now we can define T invariant function. To be T invariant means that we can consider a composition of our favorite map T with F, and we get F, but not always, but almost everywhere, so on the set of measure 1, or the set of full measure. And there are different definitions of the ergodicity. One is the most natural one, probably the one we discussed before, when we said that all the invariant sets should be of full or zero measure. But there is also another way to state the same property. Namely, we can say that a measure preserving transformation is ergodic if for any T invariant function, say from L1 x mu, we can be certain that F is constant almost everywhere. In reality, you could replace L1 by LP. If you don't remember who are these L1 and LP, please spend some time to Google. It's important. But why it's the same thing as the same thing I said before? In one direction, it's relatively easy. I mean, if you know that you have this property, then you consider what does it mean that the set is T invariant. So you get the pre-image then should coincide with the set itself or the image. So you can consider the characteristic function of any invariant set. And since the set is invariant, then the characteristic functions should be also invariant. And then you should see that it's constant, but it's characteristic function. So it should be 1 everywhere or 0 everywhere. So it's kind of not that far if you think about it in this way. In the opposite direction, it's a little bit more delicate, but still I hope you can believe that it's the same thing. So there is a general property that you can also establish ergodicity in the following way. You can say that this is ergodic if and only if the lim of the average of the measures intersected with B is the same thing as mu A, mu B for any measurable AB in B. So by T minus I, we just mean that we consider pre-images many times, pre-image of pre-image of pre-image and so on. I'm not going to prove it. It's a kind of common knowledge in ergodic theory. So basically, ergodicity, if you look at this way of representation of this notion, means that pre-images of any event are asymptotically independent from any other event. Because you see, it's very close to the definition of independent events and probability, right? So basically, ergodicity means the same thing. So what Birkhoff ergodic theorem tells us
So, theorem. So we have a measure preserving map. And then be attentive. Here I don't require that T is ergodic. I just get any measure preserving map. And then for any F from L1 and almost every X lim n goes to infinity 1 over n of f of ti of x. And here we take the average over the orbit is f star of x, where f star is again a member of L1 and it's T invariant. And why we call it Birkhoff ergodic theorem? Because it has a second part. When T is ergodic, F star in reality is a result of the integration of F d mu over the X almost everywhere. So what this second part means? Here we consider the average in time, if you want. We look at the orbit and we average all the values of the function over the members of the orbit. And here we consider average in space. And these two things, if the function is ergodic, are supposed to coincide. So more or less, we can say that ergodicity means that averaging observables along the orbits gives as little information as possible. That the function is somehow not necessarily chaotic, but for example, assume that you deal with a function that is responsible for the billiard in some polygon. And what does it mean to say that the billiard map is ergodic? In particular, it means that we don't have any information about the shape of the part of the table from the fact that we can count how often we visited this part. We only know the area of it, but not the location or something like that. So ergodic functions are those that are very indifferent from the point of view of the location of the points in the original space. They try to be as ignorant as possible in this sense. And Простите, имели ли вы в виду, что в каждое подмножество мы будем попадать в долю случаев, мы почти всегда будем попадать в долю случаев равной его объему? ну, в принципе, это верно. Это чуть-чуть другое свойство, которое называется equidistribution, а не ergodicity. Но по смыслу это близкие вещи. То есть я действительно сказала именно это. А по смыслу это близкие вещи, потому что, видите, что это значит? Это значит, что если мы рассмотрим функцию характеристическую, ну, попали, не попали, то, соответственно, она будет принимать значение, вот, это будет соответствовать ее интеграл, то есть площади этого куска, а это будет, значит, вот, регулировать наше прохождение нашей орбиты. И мы говорим, что в пределе это должны получиться одинаковые вещи. So this theorem is a very powerful tool, and both parts are important. The opportunity to say that we can average over the observables, it's extremely applicable thing in mathematics, in dynamical systems, and the characteristic of ergodic maps in this way. We will also see how it will help us in our goal to prove
the statement we are interested in, ergodicity of the geodesic flow. But before I go further to the arguments we are going to use, I want to explain you the following thing also. That you see, ergodic theory is something that works very efficiently, but for the statements when we say that almost every point has this property. And all the tools that we mentioned in this context are applicable only to get this kind of statements. Almost every. So when you need to prove something for almost every point, it's a good point to think in ergodic way. But sometimes you want to know something about a particular trajectory, particular point, the destiny of a particular point in your dynamical system. And in this case, it's kind of useless to think in the ergodic terms, because none of the ergodic statements will provide you any good information about it. So this is one of the reasons why homogeneous dynamics also exists, and why in the recent, several last years, so many challenging problems in dynamics were solved at the intersection of ergodic theory and homogeneous dynamics. Because in homogeneous dynamics, we exactly have statements that hold for all of them. And so we can avoid this issue when some complicated things are not covered, and some singular orbits that represent some interest for some reasons for us are not covered by the generic theorems. So when you use ergodic tools, you always have these restrictions. Of course, very often you just don't care about some singularities. For instance, physicists, they are very rarely interested in what can happen in a set of measure 0. But so if your problem had physical origin, maybe you don't care and you're happy with the statements like almost every. But in mathematics, we are more subtle sometimes and demanding, and sometimes we want to know about a particular orbit. And in this case, Birkhoff will not help you, and none of the ergodic tools can be really efficient. So you need to learn more math to cover these kind of problems. Однородная динамика, в принципе, это рассказ про то, что происходит, когда вы действуете группами на решетках в группах Ли. То есть это выглядит как исследование всяких свойств групповых действий. Но на самом деле оказывается, что применимость гораздо шире. Вот я не знаю, мы пойдем в Тихмюллерову динамику или нет, но вот Мария Мирзахани получил свою филдсовскую медаль за два ключевых типа результатов. Один – это про подсчет геодезических, здесь вот Сергей Константинович наверняка расскажет, это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим. А второй результат – это про как раз классификацию действий GL там, в пространстве модулей. И вот эта классификация оказалась возможна только благодаря привлечению инструментов однородной динамики. То есть вроде задача выглядит как что-то там в пространстве модулей поверхности там S1 формами, а на самом деле там входят в чат инструменты однородной динамики тоже. Okay, so our goal for the lecture today is the Hopf argument. And I'd like to say a few words about it. Just a second. What is our plan? So my plan is the following. I want first to show you how the Hopf argument works, but not at the geodesic flow, but on a simpler dynamical system, also hyperbolic one. And then we will see it in the context of geodesic flow, and you will get an idea how it works in general. Baby example first. Простите, Да. на средней доске, в самой последней строчке, что написано? Measurable A and B that belong to the sigma algebra. I apologize for poor calligraphy, but not every cylindric chalk is good, apparently. Я просто испугался, там B принадлежит B. Не, ну это B в смысле множества и B в смысле sigma algebra. Okay, so let us take theorem. We take A in SL2Z.
And it will be a hyperbolic matrix. And then we consider a map from two-dimensional torus to itself. The map will be defined by TV equal to AV modulus 1. So I claim that this guy is ergodic with respect to the Lebesgue measure we have on two-dimensional torus. So I try to explain you the general idea. Clear what I said, yes? Значит, мы сейчас абстрагировались от геодезического потока, пока пусть он живет. Мы попробуем понять общую логику на более простом примере. И мы будем рассматривать отображение, которое просто наш вектор берет и умножает на матрицу, но, соответственно, мы будем себя ограничивать на тор. То есть, что это значит? Это значит, что вы не на всей плоскости живете, а условно там в прямоугольнике и загоняете себя обратно в этот прямоугольник, вот добавляете здесь. И мы хотим сказать, что если матрица исходная была гиперболическая, то это отображение эргодичное. So, what is the idea? Idea is the following, that first, so we want to construct, so what do we want to do? As you remember from what I said as a basic facts in ergodic theory, we need to prove, in order to check that something is ergodic, we need to prove that all the invariant functions are constants, right? Inside of some reasonable class. Because we discussed that it's kind of a possible definition. So we need to prove that invariant functions are constant. And what can we use to do it? We will use the fact that since this matrix is hyperbolic, we will also have stable and unstable directions. But here it's much more explicit with respect to what we studied for geodesic flow. You understand, you multiply on a matrix, it's hyperbolic, so you have one eigenvalue which is greater than 1 and 1 is smaller, and so you have a direction in which you have expansion and you have a direction in which you have contraction. Да. Гиперболическое это когда диагонализуется вещественным базисом? Гиперболическое — это когда, да, у нас два собственных значения, одно по модулю больше одного, другое меньше одного. Также, помните, мы классифицировали эти отображения Мёбиуса, они у нас были там параболические, и были гиперболические. Вот это в этом же смысле. So, our plan is to force invariant functions to become constant. And we will do it by a careful study of the foliations stable and unstable one. And so the first step, step 1, we will check that Birkhoff limits, these ones that exist according to the first part of Birkhoff theorem. We don't know that our map is ergodic, but we know that it's measure preserving. So we can apply, we are an SL. So we know that it's measure preserving. So we can apply this and have a Birkhoff limit due to this fact. So first step will be to prove that Birkhoff limits are constant almost everywhere on leaves. Second step is to apply Fubini's theorem. I hope you remember at least the name from the course of measure theory. And then we will check that step 3 will be to check that all the constants we get, they should be equal. Ну, зачем нам теорема Фубини? Теорема Фубини — это для того, что, вот смотрите, мы примерно понимаем, что будет происходить на листах этих слоений. Соответственно, дальше мы скажем, что вот была какая-то непонятная функция, но вот у нее проекция на одну сторону такая и проекция на другую сторону такая. Значит, вот по теореме Фубини там везде она должна себя вести определенным образом.
Вот. Мы сейчас это проделаем более формально после перерыва, но вот по смыслу это вот такое действие. И, соответственно, из этого мы склеим, что у нас все эти функции инвариантные будут обязательно константами. Ну а дальше, после того, как мы осознаем, как это делается в принципе, мы тогда набросимся на наш этот геодезический поток и туда применим ровно те же самые аргументы на самом деле, потому что у нас тоже есть стабильные и нестабильные. Вот эти можно также сделать оценку на листах этих слоений. Теорему Фубини никто не отменял, она очень общая. Вот. И теорема Бергофа тоже очень общая, и мы уже знаем, что наше отображение сохраняет меру, поэтому тут нет проблем найти этот предел. Собственно, во второй части я все это совершу. Простите, я все-таки упустил, мы здесь рассматриваем только все-таки вещественно диагонализуемые, да, в частности. Ну, то есть те, у которых там следующий блок, и модуль следующий блок, и вещественно диагонализуемые. Сейчас. Ну, нам нужно, да, чтобы у нас было одно собственное число больше одного, другое собственное число меньше одного. Вещественно. Вот, да, а у вас если, оно же 2 на 2, если у вас будет комплексное, то они будут комплексно сопряжены, у них модуль одинаковый получится. Ну, у вас матрица 2 на 2, вы начнете квадратное уравнение решать, если у него будет комплексный корень, у вас получится комплексно сопряженные значения, у них модули будут одинаковые, вы никак не сделаете, чтобы одно было с больше, а другое меньше. Если бы тут размерность поднять, ваш вопрос был бы абсолютно оправдан, но в размерности 2 на 2 как бы жизнь устроена очень скудно. Мы не мыслим более далеко. Так, Миш, я выключу сейчас пока звук, потому что чтобы не транслировать.
Okay, so let us execute this program that we announced. So first, we want to check the Birkhoff limits. We fix some function, assume that it's continuous, and let us consider this set where we have exactly this convergence in the sense of Birkhoff, first part of Birkhoff theorem. So we say that Y is a subset of our torus. It has full Lebesgue measure. And for any element of this set, lim 1 over n f t I y is f star y. Okay? It exists because of the Birkhoff-Ergodic theorem, because we have a measure preserving transformation. So we will call these points Birkhoff regular. Let us fix a stable leaf, ESX, and take 2 points that both belong to this stable leaf and Y. Since Y is a full measure set, they should exist. Then we can say that the distance between TIY and TIZ, when we consider limit of it, when I goes to infinity, this should be 0. Why? Because we belong to the stable leaf. And we have this type of estimations, you remember, in the style of Anosov theorem, right? So they are getting closer and closer. Then what can we say, then, knowing this important fact, about this F star? We can take F star Y minus F star Z. We easily see that this is a limit. N goes to infinity, 1 over n of the sum F TIY minus F TYZ. We can then estimate it, right? So this is just by definition, because F star Y is the limit of averaging on one orbit, and F star Z is the same averaging of the orbit of Z. Now we can estimate these distances, saying that it's 1 over n sum plus till n, and the same 1 over n from n to n minus 1. And so it's all is like sum from n to n minus 1 of epsilon. And this is basically epsilon. Clear what I want to say? I want to say that since we have this statement, starting from some moment, starting from some n capital, the distance between TIY and TIZ is smaller than epsilon, right? We are in the epsilon neighborhood. So we just divided into 2 parts where we already know that it's smaller than epsilon, and when we still don't know, but we can estimate this part which is finite,
the one where we don't have detailed information. And so as a limit, this will go to 0 because it's just some finite number divided by n, where n goes to infinity. And here we have all these epsilons, and so we will have the sum of epsilon from n to n minus 1 divided by this n. So with the limit, we will go to epsilon, and we can say that this distance is smaller than epsilon. So using Birkhoff-Ergodic theorem and the properties of a stable manifold, we can be sure that if two points belong to the same leaf, and at the same time to the set of Birkhoff regular points, then f star y and f star z should coincide. So this f star on the leaf of the stable foliation is almost everywhere constant. We don't know which constant it is, and maybe on every leaf it's a different constant. From what we did now, it doesn't follow that it's not true. But at least we know that almost everywhere on a given leaf, this function should be a constant. Now, we said that we are planning to apply Fubini. So, ну, значит, мы говорим, что... Типа, чтобы этим воспользоваться, функция это какой-то хороший, чтобы в близких точках у нас были близкие значения. Ну, нам сейчас предстоит много работы. Пока мы только проверили, что если у нас точки сидят на одном листе, и при этом они Бирков правильные, то в этих точках значение этой функции f со звездочкой совпадает. То есть мы пока знаем только то, что, может, на каждом листе оно свое. Это мы еще ниоткуда не выявили, что оно должно быть. Это функция. Я просто пытался понять, что такое f вообще. Окей. So, what does Fubini's theorem tell us? We take some z subset of our torus. We want it to be measurable. And we consider the measure of this z. Maybe I will try to make a picture. So they are ES X, and this is our Y. So we consider some measurable set, and we know how to compute its measure. We say that it's integral from 0 to 1. Then we can integrate over the stable leaf, the projection on it, dy dx. So who is this function? It's a guy that says that it's 1 when y is in z, and 0 when y is not in z. Значит, у нас есть расслоение любого нашего множества, ну, расслоение не в смысле высоком математическом, а в таком примитивном, да? Вы как хлеб режете. Вот любое множество этими своими стабильными направлениями. Их там, ну, они параллельны все одному вектору, и вы вот так вот это семейство кромсаете. И получается, что вы можете интегрировать тогда, потому что получается у вас в проекции, ну и потом все это вместе собрать. So y is a Birkhoff regular, and therefore we can say that it has measure 1, right? By the statement of Birkhoff theorem. Y, this set, has a measure 1. So we can write it. And now we can do the same type of integration. It's true for any measurable z, so y is not different from any other set. So we can say that we can integrate from 0 to 1. Then we integrate over the leaf. This function, which is an indicator function of our set y. So let us analyze it a little bit. We keep the external integral. And now the internal integral, it's what?
we can say that we integrate from -infinity to infinity. And here we have the indicator function of the intersection of y with this stable part, y dy dx. The inner integral, what is it? The inner integral. It's the measure of this intersection along the leaf ESX, right? So it is non-negative and it's bounded by 1. This is an indicator function, right? So you integrate something that does not exceed 1, and at the same time you cannot get more than 1 here. And so but you are bounded by 1 here. So it means that it should be equal to 1. So this value should be just equal to 1. Otherwise, if it is different from 1 on some positive measure set, it's a problem. So then it means, going back to our statement, that we understand that this result, that the function is constant on these guys, in reality it provides you a more general statement, right? So we continue, and now we need to understand why these constants that we get are supposed to be equal and how to apply this second step to get it. So let me do that. Значит, мы поняли, да, что у нас на первом шаге, когда мы сидели на одном листе, мы использовали теорему Бергхофа, а на втором к теореме Бергхофа добавилось понимание из теоремы Фубини, что должно получаться. Теперь будем проверять. Step 3, why this constant might be equal. So what's the problem? The problem is the following. We can consider this intersection with one leaf, and we can consider the intersection with another leaf. We already know that it's constant here, it's constant there. So the question is, can it be two different constants? So we can translate this set to this set and do this translation along the lines of unstable foliation. And we then get the intersection. We translate this person, translate along unstable leaves. So we get some different set, right? And this set will intersect with this given set by a subset of a full measure. So now we need to check the following fact, that we have some z that belongs to y intersected with this guy. Then we construct a w that would belong to these people. And we want that both of them sit, here it's unstable. So one is a result of the translation of another one, basically. So if we can do that, what it gives us? There was some value of function here. Then we made translation that does not change its value. And then we were supposed to arrive into the point where we were supposed to have a different value. So these two values are supposed to coincide. Значит, что мы сделали? Давайте еще раз. Значит, мы сказали, что у нас есть сейчас одна проблема. На каждом листе мы знаем, что у нас почти всегда константа. Теперь нам нужно понять, почему это одна и та же константа на разных листах. Мы говорим, окей, вот мы рассматриваем один лист, ну мы все время пересекаем с Y, потому что только в нем у нас есть отсходимость, и другой лист. Вот они идут. Вот X, а вот Y. А тут идут листы вот этого нестабильного слоения. Мы возьмем вот этот вот кусочек
и перенесем его вдоль листов нестабильного слоения. Он пересечется каким-то образом. Вот он сюда переехал, а тут уже был какой-то кусок вот этого. Значит, они как-то пересекаются, и мы утверждаем, что они должны пересекаться по множеству полной меры тоже. Ну, то есть главное, чтобы не пустому. Нам, в принципе, полнота его не нужна, нам важно, что обязательно есть какая-то точка, которая обладает вот этим свойством, что была Z, потом мы через нее провели линию эту нестабильную, она куда-то переехала и попала в точку W, которая жила здесь. И тогда у нас, в силу того, что у нас тут было значение функции, и мы переехали по нестабильному листу, но мы можем контролировать, значит, насколько мы отошли в результате этого переезда. А при этом мы должны были попасть в другое значение, которое тоже константа. Но так как мы в результате каждого перемещения вдоль этого нестабильного листа расстояния-то свои уменьшаем тоже, ну, когда мы в прошлое смотрим, то получается, что между двумя константами должно все время уменьшаться расстояние. Такого быть не может. Значит, это должны были быть одни и те же константы. Вот, ну, по смыслу. Простите, а как уменьшение расстояния? То есть мы же считаем значение со звездочкой, да? Да, значит, ну, мы хотим сказать, что обязательно есть такая точка, вот эта, которая принадлежит, должны быть такие две точки, Z и W, которые при этом сидят на одном и том же нестабильном листе, который проходил через какую-то там точку P. И обе они являются Бирхов-регулярными. И получается тогда, что у нас значение в одной из них должно быть равно одной константе, значение другой должно было быть другой константе, а при этом они попадают на один и тот же лист, нестабильный. Но на нестабильном листе у нас тоже должно быть одинаковое значение, по тем же причинам, по которым у нас на стабильном получались одинаковые. Ну, короче говоря, мы говорим, что у нас есть два стабильных листа, на них какие-то значения, да. И они пересекаются другим нестабильным. Да. Ну, потому что мы доказывали для стабильных, но какая разница, мы могли посмотреть в прошлое и то же самое сделать. Вот. Поэтому мы могли бы утверждать, что раз они лежат на одном нестабильном, в них одинаковые значения, а они тут как бы какие-то разные. Ну, значит, такого быть не может быть, значит, должны везде быть. So, as a result of this observation, we get that F star is constant almost everywhere on T2. So now we need just one more last of them. В смысле? Ну, вообще тут же по модулю 1, поэтому насчет единственности. Да, просто не интуитивно что-то самое получится. We still need one more step. It's not the very end. Because... Почему не то же самое получается? Ну, вы в прошлое посмотрите, и будет то же самое. То есть у вас в прошлом расстояния также должны уменьшаться. То есть они... Если эти две, как я понимаю, с этим вот аргументом про прошлое, у нас же, опять же, в прошлом есть несколько прообразов. Расстояние между чем уменьшается? Ну, точно так же у вас все равно, вы можете обратить время, и все равно у вас расстояния будут меньше. Ну, потому что у вас, вы говорите, что... Вы, короче, вы применяете, считаете, что вы рассматриваете обратное отображение, в смысле с обратной матрицей. Также. Я не знаю, как вот. это сделать. Okay, so let me complete the proof, and then on the geodesic flow you will see it again. This is a kind of to get some idea what we are doing, right? So step 4, it's the very technical part. So
That's a lemma. What I'm not going to prove, but it's some generic thing that if we have a measure preserving transformation of a probability space again, and let us say that D is a dense subset of L2 X mu such that F star, it's a Birkhoff average, is constant almost everywhere for each F in D. Then T is ergodic. Значит, почему это должно быть правдой? Давайте мы вначале поймем, почему нам этого хватит. Ну, потому что мы доказали свое утверждение для подмножества непрерывных функций на этом торе. У нас получилось, что для подмножества непрерывных функций на торе выполнено, что f star константа почти всюду. Поэтому если, мы вначале доказали, что для почти всех она константа на слоях, потом мы убедились, что значит на разных слоях это одна и та же константа. Вот. Поэтому если мы в качестве D подставим подставим непрерывные функции на торе, so this will be dense in the set L2, so we will be done. And that's enough for us. I'm not going to prove formally the theorem, because we will study now the Hopf argument for the original statement, but you understand that this is necessary part, because what we proved manually is just some statement about F star. So to get the more general result, you need... Ну да, замкнуть. Вот. Okay, so now let's try to do the same thing, but for the geodesic flow. I will keep the plan because it will stay more or less the same, the plan. The realization will be a little bit different. So we want to prove that ergodic average is constant almost everywhere for a function. So I will write this ergodic average. One over T, 0 T, F phi T of X dt. So we want to prove that this is constant almost everywhere for every f from L1. So it's sufficient to check it for every continuous function with compact support, because these functions are dense in L1. So we will restrict ourselves to the continuous functions with constant support. Compact support. Now, let us consider such a function. Then Birkhoff ergodic theorem tells us that we do have a Birkhoff limit. So there is a limit 1 over t, integral from 0 to t, f phi t of x dt. Ну, это то же самое, что мы писали про теорему Бергов, просто там у нас было в дискретной версии, где мы там все это суммировали, а тут мы это сразу интегрируем, но это то же самое. Вы просто вдоль орбиты представляете. So first we will show that f plus is a constant on the stable leaves.
as before. Значит, давайте будем это проверять. Делать будем примерно так же, как до этого. So, suppose that the limit exists for... Что вы сейчас доказываете? Теперь мы будем доказывать теорему про эргодичность геодезического потока. То есть мы с вами поняли примерно в общих чертах, как работает идея аргумента Хопфа на своем игрушечном примере. То есть мы поняли, что надо вначале проверять на стабильных листах, потом нужно пользоваться теоремой Фубини, потом доказывать, что эта константа будет везде одинаковая, и из этого выводить, что функция будет эргодична. Извините, отображение эргодично. Значит, мы пытаемся теперь то же самое сделать для геодезического потока. Мы точно так же, как раньше, но только вместо дискретной версии написали непрерывно, потому что у нас время стало непрерывным. По теореме Бергхофа у нас тоже геодезический поток, он сохраняет меру, поэтому можно к нему применять теорему Бергхофа, и можно утверждать, что там должен быть почти всюду какой-то предел. Вот мы накорябали этот предел, f+. Теперь мы говорим, что мы будем рассматривать, мы хотим доказать, что этот предел будет постоянным для почти всех точек, для любых f из L1, но на самом деле можно рассматривать не все на свете функции, а только хорошие функции, непрерывные с компактным носителем, потому что множество непрерывных функций с компактным носителем, множество этих L1, оно будет плотно, поэтому нам хватит, если мы ограничим себя только на приятные функции. Вот. Дальше, значит, мы говорим, первая задача – это проверить, что происходит на стабильном слое. Вот мы пытаемся сейчас понять, что же там происходит. So, since we know that the limit should exist almost everywhere, in particular it should exist at least in one point. So we take a point P such that the Birkhoff limit exists. Okay, now we say that it should also exist for all Q on the stable leaf passing through P. And it should be independent from this Q, meaning that for every positive epsilon there exists a zero such that f phi t P minus f phi t q should be smaller than epsilon for sufficiently large t. Но это так же, как то, что мы с вами делали вот, незадолго до этого. Мы здесь пользуемся тем, что мы сидим на этом самом стабильном листе. So, we can claim that 1 over t integral from 0 to t f phi t of p minus f phi t of q dt is smaller than epsilon. So since the existence and the value of the limit of should be phi t invariant, then we can assume that this f plus is constant everywhere, not only on the W plus, but on the weak stable manifolds. By weak stable manifolds, I mean that to the stable manifold, we also add E0. You remember these things that was integrable curves of the geodesic flow itself. So we claim that this F plus is constant on weak stable manifolds
So it's integral manifolds of f0 plus e plus. Now we need to look at f minus. The same thing, but the integral will be looking at the past. Again, it should exist almost everywhere on unstable manifolds. And we can get the same conclusion as before. Да? Мы то же самое делаем, просто теперь мы смотрим в прошлое. Теперь нам остается, собственно, применить теорему Фубини. Потому что у нас должны получаться проекции на f плюс и на f минус одинаковые. Если у нас была функция, которая осталась непрерывной, значит, мы здесь пишем что-то. Фубини gives the result. Значит, из теоремы Фубини все должно совпасть. Ну и тогда у нас получается, что все инвариантные функции будут просто константами. Понятная идея? Great. So we... Простите, f минус оказалось... Сформулируйте просто утверждение про e0 плюс e плюс сначала. No, we just said that this f plus is a constant on weak... This f plus, as we defined it, is a constant on weak stable manifolds, which are those that are integrable manifolds of E0 plus E plus. But then you do the same thing for f minus, and you see that it also exists almost everywhere on the unstable manifolds. And so you get that they should coincide, because otherwise you will be in troubles with Fubini's theorem. And so you get that this f plus is this limits that you get due to the statement. It should be the same limit, just by Fubini. То есть f минус постоянно многообразие касательных к e минус. Ну да, у вас получается так, но дальше у вас получается, что это должны быть везде, так же, как в прошлый раз, это все время должны быть одинаковые константы. То, чему все это равно, потому что у вас есть две точки, вы можете по ним перейти вдоль одного слоя, при этом они принадлежат другим слоям. Значит, это должны быть одни и те же константы на всех слоях, а по теореме Фубини это не могут быть разные константы, потому что у вас в итоге должна получиться функция, которую вы можете проинтегрировать. А тут вопрос еще. Почему e0 оказался вместе с e плюсом? Почему e плюс постоянно не только на... Ну, его надо куда-то было деть, этот e0. Соответственно, его безболезненно можно поместить. С точки зрения как бы общей он ни на что не влияет, потому что это просто интегральные кривые самого потока. Они дают с точки зрения меры незначительный вклад, но просто на них это будет выполнено автоматически, а на e плюс мы доказали. Вот. Okay. So there is only one topic that is not covered yet. We were fast enough. And this topic is about symbolic coding of the geodesic flow. So I will tell you something now. Извиняюсь, кстати, что насчет того, что вот здесь поток у нас явно обратим, а вот здесь штука необратимая? Это вы можете, тем не менее, значит, у вас все равно есть нестабильное многообразие, также, ну, вдоль которого вы, соответственно, когда идете, вы сжимаете, ну, там, растягиваете расстояние. И дальше вы можете применить ту же самую просто логику, которую мы сейчас обсуждали, что у вас, вы можете написать эти же неравенства в обратную сторону, если угодно. То есть не к обратному отображению, а просто в обратную сторону. Значит, давайте я попробую это воспроизвести сейчас. Да, ладно.
Значит, когда мы с вами считали значения, разные значения между f со звездочкой y и f со звездочкой z, мы могли сказать, что мы рассматриваем не, значит, t и y и t и z, расстояние между ними было равно нулю, ну, стремилось к нулю, и мы из этого все получали. А теперь вы можете посмотреть, здесь же, как сказать лучше, давайте, сейчас я попробую более аккуратно сформулировать. I think you can do the following thing in reality. You can just apply Fubini itself. We did not do it explicitly enough. You can look at the same division, but by unstable manifold. Значит, вот смотрите, мы там, когда с вами написали, что μ от y это был интеграл от 0 до 1 по стабильному слою, ну, этой функции, которая задавала, была характеристической функцией y. Но вы точно так же могли бы написать по нестабильному слою. И вы уже знаете, что у вас, значит, этот интеграл тогда задавался бы, ну, такой же штукой, но по нестабильному слою. И это значит, что вы могли бы ограничить, какие могут быть перепады на нестабильном слое. А у вас две константы, поэтому у вас перепад окажется, ну, неограниченным в этот момент, если они разные, и когда вы переходите по слою. Okay, so we still miss just one aspect of dynamical examination of the geodesic flow. Namely, I told you that there is a nice symbolic representation. I'm not going to discuss it in the full generality, but I want you to know a very nice looking fact. So, давайте. So let us consider the geodesic flow on a modular surface. So the modular surface is a particular example, and we consider the factor of SL2R on SL2Z. And we consider the action on this by our favorite matrix. So this can be seen as a space of lattices in R2. And if the idea is the following, so what we want to claim is that the first return map to a smartly chosen transversal for the geodesic flow on the modular surface is a continued fraction. То есть, если по-умному выбрать трансверсаль, теорема Пуанкаре нам говорит, что на любой отрезок положительной меры мы должны возвращаться с вероятностью 1. Почти все точки будут возвращаться. Значит, можно определить отображение первого возвращения по теореме Пуанкаре. И оказывается, что если правильно выбрать трансверсаль, то в качестве отображения первого возвращения можно получить самую, что ни на есть, классическую цепную дробь. Если вы не на произвольной поверхности, а на модулярной, которая определяется вот как мы здесь написали. So what is a continued fraction? Let me recall you that we deal with A1 plus A2 plus 1 A3 and all AI are positive. And I just make a short recall concerning the continued fractions. We can consider a map from any x to the natural numbers by considering an integer part of 1 over x. And then we can also consider the same thing that takes us to the fraction part. So
So we can consider then the extension of this map that will take x and y and move it to 1 over x, x minus x squared y. X is non-zero. And this map will be almost everywhere bijective except the points like 0y and x0. Vertical segments will go to the vertical segments, and we will have the following thing, that how this map acts. We will have this division under parts according we enumerate the parts according to the integer part of 1 over x, and this map will take us to the similar shaped guy, but it will be now divided into parts. Partition will be different. Here it was vertical partition, and it will be horizontal partition. So this map exactly will be used as a first return map for the geodesic flow. Now the question is how to find the transversal such that we can get such a formula for the first return map to the transversal for the geodesic flow. Понятно, что я хочу сказать? Значит, мы хотим доказать, что геодезический поток на модулярной поверхности имеет своим отображением первого возвращения на правильно выбранную трансверсаль цепную дробь. В каком смысле цепную дробь? Ну вот мы взяли классическое отображение, значит, представление цепной дроби, разложили это на два отображения и сказали, что можно рассмотреть вот такое, которое из пары делает вот такую пару чисел. Родство с цепной дробью очевидно. Теперь мы хотим построить такую трансверсаль, чтобы геодезический поток на этой модулярной поверхности имел вот это отображение, которое мы построили, своим отображением первого возвращения на эту трансверсаль. Значит, для этого надо отрефлексировать немножко, кто такой геодезический поток на нашей модулярной поверхности. So, we will use the standard fundamental domain. This is minus 1/2, 1/2, and 0. This is a fundamental domain for SL2Z action. And so now we look at the tangent bundle. What can we say about tangent bundle? We have PSL2Z on PSL2R. And this is the same thing as if we remove P, SL2Z, SL2R. So now we can find another interpretation of the same flow to make it more visible that it's the same thing, that we can take a matrix A, B, C, D in SL2R. And we can consider two vectors. One is A1 corresponding to this row, and the second one is E2 corresponding to that row. So I will put T also here. So then what can we say about E1 and E2? That there is a rectangle formed by them, and if x is between 0 and 1, and we consider x E1 plus y E2, when y is also between 0 and 1, then this thing will have a volume 1. What happens when we multiply this matrix by some matrix from the right? We get a standard action of R2 of the transposed matrix. Yeah? So now we can look at it in terms of the Poincaré model. Maybe it will be a bit more convenient for us. Значит, нам надо найти, что же это за трансверсаль такая. Для этого нам придется немножко потрудиться. Я расскажу один способ, как это увидеть, и пришлю в чат другой, ссылку на другой способ. So what I do, I follow Svetlana Katok's presentation, but there is also another way to prove the same statement due to Caroline series. I will send you a link to the chat to show another approach. So
in Poincaré model, this A1, A2 will become two complex numbers, Z1, Z2. And we will have a map from SL to R to H that takes E1 and E2 and moves them to their fraction of this Z, Z2 on Z1. We know that this map is invariant under isometries. So if we take some matrix like this from SL to Z and multiply it on E1, E2, as a result we get a pair of vectors that will provide us another basis for the same lattice. So in order to describe the geodesic flow in the efficient way, we need to fix the basis in the world of these lattices. So we take some x, it's a point of our lattice, and we will consider hx, x minus 1, x plus 1, just an interval. So we consider a vertical ray starting from x, and it should intersect at least one horizontal ray of the lattice. Either we will arrive to the vertex of the lattice, either we will have the base vectors that have rationally independent x coordinates, so we will get close. So this interval can be divided by hy. Я сейчас напишу и потом попробую картинку нарисовать, что это значит. So assume that this intersection point was to the left of y. So what does it mean? It means that x plus EC is equal to y minus a. So we can consider x equal to x plus IC. Then we extend to the right all horizontal intervals in a way that their new rightmost end is the intersection with the vertical interval. And so, since we arrived till the vertical interval, for any Vx, we find Hz, z plus b equal to x plus id. And so on. And so we get the lattice applying AC or minus BD all the time, and we get the fundamental domain for the lattice formed by two rectangles. So it will look like that we will have two rectangles. And they will be like AD, BC. And we will get some kind of tilings by these rectangles of the whole plane. And finally, we get that there exists a fundamental domain for the left action of SL to Z on SL to R that will be formed by this kind of rectangles. And so, due to this fact, what happens when we apply the geodesics? The geodesic flow is the one given by this matrix. So if you multiply it on this ABCD matrix and then try to check what happens to ABCD as a row, you will have something like that. BCD, ET over A, B, and if T is big, you can get more than one here. So the flow can leave this fundamental domain. It's kind of a problem. So we will need to force it to jump from one edge to another one, and then try to understand how this geodesic flow looks like. So I will make the proposition, and if you want, I prove it next time. Otherwise, I leave you as an exercise this fact. So let me state the precise proposition. Значит, понятно, что мы делаем в общих чертах. Мы хотим определить, что же это за трансверсаль такая. Для этого мы нестандартным образом нашли фундаментальную область, потому что на такой картинке нам трудно эту трансверсаль показывать, на которую мы будем отображением первого возвращения возвращаться цепной дробью. Поэтому мы попытались сделать по-другому и немножко все это репараметризовали. Сейчас я попробую написать, куда мы будем возвращаться и в чем утверждение. Значит, нам понадобится такие множества.
we always have AD plus BC equal to 1, but inequalities for the parameters can be different. C is 0. So we claim that the first return map of the geodesic flow on union of these two guys is exactly the two cover of the map that we introduced before. Значит, да, тут только надо взять проекцию ее, когда а равно 1. Иначе не сойдется, а вроде так правильно будет, да. Значит, что мы хотим сказать? Мы хотели найти такое отображение первого возвращения, такую трансверсаль. Для этого мы репараметризовали свою модулярную поверхность, превратив это в множество решеток. И мы рассмотрели, как это множество решеток должно быть устроено. Вот оно будет из таких прямоугольничков складываться и давать нам, заполнять для нас всю плоскость. И потом мы явным образом укажем соответствующую трансверсаль. Ну, сейчас, мне кажется, мы уже притомились. Давайте я в следующий раз аккуратно это докажу. Вот. Но я надеюсь, что общее утверждение понятно. Не доказательство, а само утверждение, что для геодезического потока на самой простой возможной поверхности, модулярной поверхности, отображение первого возвращения – это прямо цепная дробь, непосредственно как она есть. Что еще такое отображение первого возвращения? В смысле, мы берем множество и смотрим… Ну, когда мы будем на него… Что мы составляем? Ну, мы, значит, с него рассматриваем какое-то множество, стартуем с него и запускаем, берем какую-то точку на нем, запускаем поток. Он вернется. Время, как первое вернулось. Да, но мы смотрим не время, а смотрим точку, в которой мы первый раз вернулись. То есть у вас есть множество, вы точно знаете, что для почти всех точек у вас состоится возвращение. И вот вы рассматриваете последовательность точек, которые соответствуют вашему появлению в этом множестве, когда вы следуете по орбитам этого геодезического потока. И вот это вот отображение, ну, у вас получается множество точек. Вот. Оказывается, что вот это отображение есть не что иное, как цепная дробь. Вот. Хорошо, ладно, давайте мы на этом закончим.